So this is our last question. A rigid bar AB is acted upon by forces as shown in figure. Reduce the force system to a single force and force moment system at A and force moment system at D. Okay. So I think we reduced this entire force system into a single force that we had find out the resultant of the entire system, right? Okay, what is the resultant? What is the value of the resultant? 6 kilonewton. Yes, it is 6 kilonewton. Acting in which direction it is acting? Upward or downward? Upward. Upward direction. Also, I think we had find out the distance from A which the 6 kilonewton is acting. So what is the distance from A? 7.33 meter. Yes, it is 7.33 from A. Okay, acting upward direction. So draw like this. 6 kilonewton is acting on the beam having a distance 7.33 meter from point A or left hand side. Okay. So here we have to replace the force, the 6 kilonewton into a force moment system at A. We have to replace the 6 kilonewton from this point to the point A. How we can replace? If I am placing 6 kilonewton at point A, what will happen? If the system is in equilibrium condition, no, we have to consider the moment. Okay. So what is the moment here? MA. I think we had already find out the value of MA. What is MA? Value of MA? Moment about A. To find out the distance from A, we had find out the value of moment about A. So what is the value of moment about A? Minus MA. 44. Yes, minus 44. 44 kilonewton meter, right? And this minus indicates anti-clockwise direction. So just apply this anti-clockwise moment at point A. Okay, 44 kilonewton meter. So this is the second question. So this is the second question. Okay, 6 kilonewton is replaced at point A, and also we apply the anti-clockwise moment at point A. Okay, so this is the answer of second question. And we are moving to the third question. What is the third question? Force moment system at D. So we are replacing the entire force at D. This is the point D. What is the distance between D and B? It is 3 meter, right? Then what is the distance from A to D? A to D, what is the distance? 8 meter. AD. Yes, it is 8 meter. Okay, 8 meter. So what is the distance from the 6 kilonewton and the point D? What is this distance? The distance between the point D and the force 6 kilonewton. How we can calculate this distance? 6 kilonewton and point D. What is the distance? From A to D, it is 8 meter. From A to the point of application of 6 kilonewton is 7.33. Then we have to find out the distance between 6 kilonewton and point D. So what is the distance? So what is the distance? From A to D, it is 8 meter. From A to 6 kilonewton, it is 7.33 meter.
I have to find out distance between 6 kilonewton and point D. So what is the distance? Yes, 0.67. 8 minus 7.33, that is 0.67. Okay. So just mark the distance 0.67 meter from 6 kilonewton to point D. Okay. Then we have to find out if you are replacing the force 6 kilonewton from its original position to the point D, we have to consider the moment about D. Okay, moment about D. So what is the moment here? We have to apply the moment also. So we have to find out moment about D. So what is moment about DMD? While considering the first figure, what is the moment about D? Force into perpendicular distance from the point of application of the force to the point at which the moment is considered. So what is the distance? 0.67. Okay. So force into that perpendicular distance from force to D. Okay, that is 0.67. So what is the value? 6 into 0.67. Whether it is positive or negative. This is 6 kilonewton and this is point D, and the distance between them is 6.67, right? So here I am applying the moment about D. Okay, here I am finding out the moment about D. Moment about D means what? Force into perpendicular distance. Here force is 6 kilonewton and the distance between them is 0.67, right? So here when I am applying this force, what is the direction of rotation? Whether it is positive or negative. Clockwise or anti-clockwise. Positive or negative. When I am fixing the point D, yes, it is clockwise, so it is positive. So what is the value? 6 into 0.67. Tell me what is the value? 6 into 0.67. 4.02. 4.02. Okay. 4.02. So we can apply this moment, that is clockwise moment. So I have to draw like this, clockwise, right? 4.02 kilonewton meter. Okay. So this is the answer of third question. Here it is. Okay, have you all understood? Okay. Shall we move to the next question? Okay, here is the question. Do it as a tutorial. Question is, a system of parallel forces is acting on a rigid bar as shown in figure. Reduce the system into a single force and couple at A. Similar to the previous question, okay. So same procedure can be applied in this question, okay. We have to calculate single force means the resultant. We have to calculate the resultant of the entire system and have to replace this resultant force at A. Okay. So do it as a tutorial, okay. Okay, just write down this question or otherwise take a screenshot of the entire question, okay. Okay. Then next section is equilibrium of parallel forces. Okay, what is equilibrium condition of parallel forces? Same as that of concurrent forces. That is, if a force system is said to have an equilibrium or it is equilibrium condition, it could satisfy, what are the condition it could satisfy? Sigma F equal to 0 and sigma M should be equal to 0. So if a parallel force system is said to be in equilibrium, it should have the condition what sigma F equal to 0 and sigma M equal to 0. So these are the equilibrium condition of a parallel force.
Then write down this question. A uniform beam AB of weight, a uniform beam AB of weight 100 kilonewton, 100 kilonewton and 6 meter long, had two bodies of weights 60 kilonewton and 80 kilonewton, 60 and 80, 60 kilonewton and 80 kilonewton, suspended from its two ends, that is A and B, suspended from its two ends as shown in figure. At what point the beam should be supported that it may rest horizontally. At what point the beam should be supported that it may rest horizontally? Okay, have you all wrote the question? Okay, now consider the total resultant of the entire system. Here only there are forces which is acting downward direction. All the forces are acting in downward direction, right? So we have to consider sigma Fi only, okay? Sigma Fi, what is sigma Fi here? 60 kilonewton is also acting in downward direction, 100 kilonewton and 80 kilonewton, all the forces are acting in downward direction. So the total net resultant force is 60 plus 100 plus 80. What is the value? 240, right? Okay, 240 kilonewton is acting in downward direction. So the value should have a negative value. Okay, negative sign. Okay, negative 220 kilonewton. It indicates that 240 kilonewton is acting downward direction. The question is, at what point that the beam should be supported to make the entire system equilibrium? Okay, so we have to apply a 240 kilonewton support to the entire system to make it equilibrium. Okay, so ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫോഴ്സസും ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയേ? 240 kilonewton is acting downward direction. So make the entire system as equilibrium, we have to apply a reaction force or support reaction 240 kilonewton upward direction, right? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു 240 kilonewton ഫുള്ളായിട്ട് താഴത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ സപ്പോർട്ട് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും? 240 kilonewton അപ്വേർഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലേ ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റം എന്താവത്തുള്ളൂ? ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ആവുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ 240 Newton നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. സോ വി ഡോണ്ട് നോ the position, the exact position of 240 kilonewton or the support reaction. Okay, so we can assume that the support reaction is the direction of support reaction is upward, and here I am applying 240 kilonewton. I don't know the exact position of 240 kilonewton. I am just applying 240 kilonewton at x distance from B. Okay, here I am taking x distance from B. Okay, so just draw a figure and just apply 240 kilonewton x distance from B. Okay, so here ഇവിടെ നമുക്ക് 240 kilonewton എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എക്സ് മീറ്റർ നമ്മൾ ബി നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്, അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഇത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. ദറ്റ് ഈസ് ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ? ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്? We can consider the moment, right?
Okay, while considering moment about B. So what is the moment here? Moment about B. First of all, you have to consider moment about B. What is the moment here? While considering the downward forces, what is the moment? What is the moment? നമ്മൾ ഈ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ, അതായത് നമ്മൾ ഈ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള 60, 100 റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന 60, 100, 80 കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഡി എത്രയായിരിക്കും വരിക എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഇസ് ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ ഡ്യൂ ടു the all downward forces, that is 60 kilonewton, 100 kilonewton and 80 kilonewton. What is the moment? No need to consider 80 kilonewton because the line of action is passing through the point B. So no need to consider 80 kilonewton here. We need to consider two forces, that is 60 and 100 kilonewton. So what is the moment here? 60 into 60 into, tell me what is the value? 60 into 60 into, yes, 6. The distance is, here in the question it is given that the length of the beam is 6 meters. So the length of the beam is 6 meter. Here 100 kilonewton is weight of the body, right? Weight of this beam. So always weight will be at the center of the body. Okay. സെൻട്രോയിഡിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, ഏറ്റവും സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ 100 kilonewton middle of the beam. So it is 3 meter and this is 3 meter, right? Okay. So what is the distance from A to B? So here we are going to find out MB, right? MB, not MD. So what is MD? 60 into A to B. A to B is 6 meter. And it is positive or negative? Is it positive or negative? 60 kilonewton is acting downward direction. So what about the direction of rotation? Yes, it is anti-clockwise direction, so it is negative. Then again considering 100 kilonewton, 100 into distance from 100 kilonewton to B is 3 meter, right? So it is also negative. So what is the value of MB here? What is the value of MB? Tell me what is the value of MB? 60 into 6, 100 into 3. What is the value? Negative 660. Okay. Negative 660. Negative 660 kilonewton meter is the value. Okay. Now in the next step, I am going to consider 240 kilonewton. That is the reaction force applied against these three forces. Okay. That is 240 kilonewton. Then I am considering only 240 kilonewton. What is MB here? What is MB? That is, you're going to consider only 240 kilonewton. Okay. This is 240 kilonewton force, which is acting x meter from, which is acting at x meter from point B. So what is MB here? What is MB? 240 into distance between that force and moment center. So what is distance? Here it is x. So 240 into x. Right, 240 into x. So what is the sign of this moment? What is the sign here? Negative or positive? Positive.
So now in the next step, you only need to consider the value, magnitude of the two forces. Okay. So here it is MB equal to 660 Newton and here it is 240 into X. This two moments are about B. Okay. So these two moments should be equal to make the entire system equilibrium condition. So we have to equate these two equations of MB. So what will be the next equation? 240 into X. 240 into X equal to what? 240 into X equal to 660. You only need to consider the magnitude. Okay. So what is the value of X here? X equal to 660 divided by 240. So what is the value? So what is the value here? Yes, 2.75. So the distance from B to the point of application of the reaction, the support reaction is 2.75 meter. Okay. Okay. Have you understood? ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലായോ? ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതുപോലെയല്ല കേട്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഫോഴ്സസും എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, 240 into X ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുക 660 ആണ്. സോ അതിന് രണ്ടിനും നമ്മൾ സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അബൌട്ട് ബി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ടോട്ടൽ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ടെക്സ്റ്റിൽ വേറെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതായത് എൻറ്റയർ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം അത് ഫുൾ എക്സ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസും മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഷാൽ വി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഹാവ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Okay. So next one is simple beam subjected to vertical concentrated load. This is very, 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 very important. Most of the question paper, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചതിലൊക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ യുവർ ഹയർ സെം ഓൾസോ. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹയർ സെമ്മിൽ വരുന്ന MOSഉം പിന്നെ കുറെ ഇനി അനാലിസിസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഹയർ സെമ്മിലൊക്കെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ ബീം സബ്ജക്റ്റഡ് ടു വെർട്ടിക്കൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ്. ഇവിടെ രണ്ട് നെയിം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ ബീം, വാട്ട് ഇസ് ബീം, ആൻഡ് ലോഡ്. എന്താണ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ബീം? Have you heard about beam, columns in basic civil engineering? Beam. Yes, what is beam actually? Actually, it is a horizontal structure, right? The longitudinal length is, yes, it is horizontal. It is a horizontal structure. We can define like this. It is a horizontal structure. The longitudinal length of the structure is greater than its vertical length. Okay, so that is called a beam. That is, if this is the beam, consider this as the beam. So its horizontal length or longitudinal length is greater than its vertical length. Okay, L is greater than B. Okay, so we can define like this: structural element which offers resistance to bending due to applied load. Okay, it is a structural element which offers resistance to bending. When we are applying any force on the beam, it will start to bend.
ഓക്കെ, നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വെയിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബെൻഡ് ചെയ്തു പോകും, അല്ലെ? അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കും കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാല്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബീം എന്ത് ചെയ്യും? ബെൻഡ് ചെയ്യും. സോ എപ്പോഴും ബീം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബീം നമ്മൾ വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തിനാണ് ബീം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദിസ് ബെൻഡിങ് ആണ്. ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ലോഡിനെ, ആ ലോഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്, ആ ഒരു ബെൻഡിങ്ങിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റണം? ബീമിന് പറ്റണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ബീം ഒന്നും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ബെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? അത് ആ വരുന്ന ലോഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബെൻഡ് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, ഫോർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയല്ല ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ കിടക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണോ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവുക? ഇങ്ങനെയാണോ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവുക? അല്ല, നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആർച്ച് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക? എന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക? സെയിം പ്രോസസ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ബെൻഡിങ്. ബെൻഡിങ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ലോഡ് വന്നാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന് ബെൻഡിങ്, ഇൻ കേസ് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതാദ്യം ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്രയും പോർഷൻ അത് ബെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സാഗിങ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇവിടെ ക്രാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും പോർഷൻ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ? സാഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഹോഗിങ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഹോഗിങ്ങും ഇത് സാഗിങ്ങും. ക്ലിയർ? അതായത് നമ്മൾ മുകളിലേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും? ഹോഗിങ് എന്ന് പറയും. HOGGING, ഹോഗിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയാണ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ സാഗിങ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ബെൻഡിങ് ആണ്. ബെൻഡിങ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബീം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഹയർ സെമ്മിൽ നല്ലോണം പഠിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അധികം പറഞ്ഞാൽ കുറേ പറയേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അബൌട്ട് ലോഡ് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ലോഡ്? ലോഡ് അതുപോലെ സപ്പോർട്ട്. ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറിന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന വെയിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് എന്ന് പറയാം. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സപ്പോർട്ട് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് സപ്പോർട്ട് ഹിയർ? സപ്പോർട്ട് എന്തിനായിരിക്കും അപ്പം? നമ്മളൊരു ബീം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ബീം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ്. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ബീം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ? ഞാനൊരു ബീം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, ഇത് എയറിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവോ? ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? നോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്, അതായത് നമ്മൾ കോളംസ് ആണ് വീട്ടിലൊക്കെ സപ്പോർട്ടായിട്ട്, കോളവും അതുപോലെ വാൾസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വാട്ട്? സപ്പോർട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ബീമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? എക്സ്റ്റേണൽ, ഈ ഒരു വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട്സ് ആണ്. അതായത് കോളംസ്, വാൾസ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ടു അപ്ലൈ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സപ്പോർട്ട്. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചുമ്മാ നമുക്ക് എയറിൽ ഒരു ബീം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ലോഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഏർത്തുമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സപ്പോർട്ട്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സപ്പോർട്ട്. സപ്പോർട്ട് ടു അപ്ലൈ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സപ്പോർട്ടഡ്. ഓക്കെ, സോ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്തിനാണ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഈ രണ്ട്, ഐ മീൻ നമ്മൾ എത്രയാണോ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ സപ്പോർട്ടിലൊക്കെ ആരുണ്ടാവും? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ദർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ദർ.
Okay, Newton's third law. If you are applying any force, then there is a reaction force will develop. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എവിടെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? മെയിൻ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ടിൽ റിയാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if this is the beam and this is the support, this is the support, and we are applying some load on the beam. This is the load on the beam, and due to make the entire system balance in a condition of balance, അതായത് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പഠിച്ചു എന്താണ്? എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ വേണം, എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു ലോഡ് ഇതിന് പുറമേ ആയിട്ട് വേണം. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ എന്ത് ലോഡ് കൊടുത്താലും അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻസ് സപ്പോർട്ടിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആവും. ഓക്കെ, അതെന്തിനാണ്? ടു മേക്ക് ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? പറഞ്ഞത് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോഡ് കൊടുത്താൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ തൊട്ട് മുന്നേ? അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ, സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ എവിടെയാ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എന്തിനാ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സപ്പോർട്ടിൽ ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും? റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എവറി ഫോഴ്സ് ദർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നാ പറയുന്നത്. സോ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനിൽ ആര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സപ്പോർട്ടിൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിന് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ നാച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, ഈ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സപ്പോർട്ട്സ് ആണ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ചിലപ്പം വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ മൊമെന്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ്സ്. ഓക്കെ, ദ നാച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ്. ഓക്കെ, ഏത് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് അവിടെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഓരോ സപ്പോർട്ട്, ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്, അതുപോലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സസ് വരിക, ഏതൊക്കെയാണ് റിയാക്ഷൻസ് വരിക എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെയാ അത് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട, അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ എന്തായാലും പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. റിയാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, റിയാക്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ലോഡ്സിനെയാണ്. നാച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ്സ്. ഓക്കെ, ഹാവ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ടെൻഷൻ ആവണ്ട, നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പം ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, സോ അത് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല, ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനു മുന്നേ സപ്പോർട്ട്സും കുറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ്സും കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ് ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു പോയതാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാം ഇത് മൊത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവും. Then first one is type of support. So write the heading type of supports. Type of support. First support is fixed support. Fixed support. അതായത് ഒരു ബീമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡ് ഫിക്സഡ് ആക്കുക. ഫിക്സഡ് മീൻസ് വാട്ട്? ഫിക്സഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമോ? ഫിക്സഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താടാ? ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ദർ ഈസ് നോ മൂവ്മെന്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് എൻഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരു തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റും ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, അത് അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ,
or at the support. Here ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആണെന്ന്. അപ്പൊ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ആക്ടിങ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ഒരു ബീമിനെ ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യാണ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ when I am trying to move the support horizontally? What will happen? എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമോ അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്താല്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീമിനെ ഹൊറിസോണ്ടലി ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത്, സോറി എൻഡിയർ ബീമിനെ ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് അതിനുണ്ടാവുമോ? നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ബീമിനെ നിങ്ങൾ ഹൊറിസോണ്ടലി വലിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കോ? ദ സപ്പോർട്ട് ഇസ് വെരി സ്ട്രോങ്. നോ. അപ്പൊ ഒരു രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റും ഹൊറിസോണ്ടൽ വൈസ് ഇല്ല. സോ നമുക്ക് പറയാം ഇതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ വിൽ ആക്ട് അലോങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ വേർട്ടിക്കലി മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്, മുകളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവൂ? മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവൂ? വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവൂ? വെർട്ടിക്കലി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവോ? നല്ല സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് വലിച്ചാലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അത് സപ്പോർട്ട് ഒരിക്കലും ഊരി വരത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെർട്ടിക്കലി മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ? ഇല്ല, അവിടെയും അത് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കും. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ്, അവിടെ ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള എന്തില്ല, അവിടെ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള എന്തില്ല, മൂവ്മെന്റും നടക്കുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ട് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഉണ്ടാവും വേർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ആ ഒരു സപ്പോർട്ടില് എന്തുണ്ടാവില്ല, റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, റിയാക്ഷൻ മൊമെന്റും റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, മൊമെന്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. നമുക്ക് താങ്ക്സ്.